Excuse me, ma'am. Ma'am, mute lo unnar, ma'am. Asha, you can start, ma. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, shall I start it, ma'am? Yes, Asha. Thank you, ma'am. A very good morning to all the dignitaries and my dear students present in the meeting. I am Asha Lata Alaguri, 5 LLB final year student. Greeting you all on this World Intellectual Property Rights Day. And also, I hardly welcome you all
to this webinar on IP and youth innovation for a better future. I welcome the resource person of today's webinar, Dr. S. Madhuri Paradesi Madam, Associate Professor, IIC Innovation Ambassador, Department of Law, Shri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya, for today's session. I welcome you once again, ma'am, and I hand over the mic and I request Dr. S. Madhuri Paradesi Madam to continue with the session. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, Asha. A very good morning to one and all. So, myself, Madhuri. My humble respects to the Honorable Vice Chancellor, Professor Jamuna Madam, and my greetings to Registrar of this university. And my humble greetings to both the Deans of School of Social Sciences and the Life Sciences, Dr. Bharti Madam and Nagaraju Sir. And my special thanks to Professor Sita Kumari Madam, HOD Department of Law, and Senior Professor Chandrakala Madam, and to my dearest colleagues Indira and Sunita. And my special thanks to Professor Jyoti Madam, who encouraged us to take care of this kind of things. And the convener of this IIC, Dr. Sujata. Thank you very much, Sujata. This is really wonderful opportunity to me to take care of this particular event. And my special thanks to all professors, those who present here, to encourage all of our students, especially for this wonderful event. And I also give my special thanks to the technical people. Those are Mr. Nagarjuna, who has given the live stream of this one, Tarun, Shyam, and their team. Thank you very much for your wonderful support. And I welcome you all to this wonderful program. This is especially on this occasion. This is World Intellectual Property Day. Okay, so let's start our day with this particular occasion. Can you see the screen, ma? Yes, ma'am. Is it okay for you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So I'll start now. I'll start with the beautiful quotation. What we have here is Jagrataga Vinandi. Enta panchina taragani gani, yavaru dochi kenaleinatuvanti gani, asti mana mathas. I repeat, enta panchina taragani gani, yavaru dochi kellaleni asti mana mathas. Dear students, yes, today we are in a special day, especially on the eve of IP and youth innovating for the better future. This is the particular team where exactly we can have on the particular issues of the particular base. So let's start a screen share. Can you see the screen, ma? Yes, ma'am. Yes, thank you. Yeah, this is the first part. What we have to look into the particular, this thing is World Intellectual Property Day 2022. This particular year is specially dedicated to all youngsters, especially all petals, youth. Okay, so why this has been given is across the globe, when we are talking about this particular globe, young people are always stepping up into the innovation challenges, and at the same time, they're all having energy, curiosity, and the creativity. This is the beauty of this particular generation. And you are in a steer of the particular course for the better future. You have your own steps for your future. Now, this particular year, 2022, World Intellectual Property Day, theme is especially dedicated to all people, especially on the occasion of IP and youth innovating for the better future. Now, when we are talking about this particular theme, you have to remember one thing, that you people are innovative, you people are energetic, and you are having a creative minds and driving especially on the positive change. So why we have to talk about this? Today's inventors or the creators or the entrepreneurs are especially a special community to the particular economic level of your own destiny. Now, when we are talking about these particular inventors or the particular creators or the entrepreneurs, intellectual property always gives you
the particular goal, how this particular innovation and IP is related to both of the particular activities will be given a particular picture. So it just generates an income, it just create the jobs, tackle the particular goals, and what kind of the global challenges you have. Everything can be support communities and the national development challenges. Now, coming to this next slide, what we can see. I'm sorry. So second slide, what we can see here is youth of today. So when we are talking about this particular youth of today, and once again, I say that you people are incredible and the large unstaffed units where exactly you can have it. So this particular creativity gives you the future success of your particular nature. And here, what we can say is young minds always gives you the perspectives for that is nothing but energy and curiosity. And youngsters are having the particular chances can do attitude. So you are having certain kind of the particular attitude that yes, definitely we are going to do. And this kind of success can be given. So these kind of the positive vibrations or the positive energies, what you have for your better future. And at the same time, this will give you the reshaping approaches, especially on the driving actions for the innovation and the changes. This is another point what all people have to remember. And this particular IP day is nothing but one kind of a particular opportunity, especially for all youngsters, to find out how IP can support your particular goals. So everybody is special. Everybody is having their own goals. Everybody is having their own beauty regarding their creativity. Some can do a beautiful mehendi. Some can do some kind of a stitching. All these things. These are all what we can have in a different kind of, but when we are talking about these particular things, IP will support you and it will give you the particular identity to transform your ideas into the reality. That is the beauty of a particular IP where we can have. And it just generates an income. This is another point. And it will give you the positive impact where you can have your particular rights around the particular world or wherever you can have it, wherever you can go. And the second point, what we can say is these particular IP rights always gives you the particular identity of young generation has to give a success keystone, especially to all kind of your particular ambition or your goals. That's another point. And young people are always innovators, creators, entrepreneurs of tomorrow. That everybody knows. But to create your rights, to protect your rights, you need certain kind of the path. This particular path is nothing but your particular IP. And at the same time, this particular IP will give you the particular identity of what is the particular ways for the particular better future. Me idea meetone undipote, that's all. అది కేవలం మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు అవ్వలేకపోవచ్చు లేకపోతే దానికి సంబంధించినంత వరకు ఎకనామిక్ గోల్ కానీ ఎకనామికల్ రైట్ కానీ మీకు జరగటానికి కానీ రావటానికి కానీ ఆస్కారం ఉండదు. బట్ దీస్ పర్టికులర్ స్పెషల్ రైట్స్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ఐపీ విల్ గివ్ యూ ద పర్టికులర్ ఈ యొక్క థీమ్ అంటే ఈ ఇయర్ మీ ఉన్నటువంటి థీమ్ స్పెషల్ గా మీకు మాత్రమే డెడికేట్ చేయబడినటువంటి థీమ్ దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ టు ద యూత్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ అదర్ పార్ట్ ఇస్ కన్సర్న్, ఐఎమ్ సారీ I could not roll my these things. Yeah. So this particular event, what we are talking today, first time 2000 lo WIPO has been raised. WIPO em chestundante World Intellectual Property Organization in 2000 gives you an idea of this particular theme has been generated. What for? Raise awareness how the patents, copyrights, trademarks, designs impacts on your lives. So I'm using the words patent, trademarks. Ekkado oka daggara meer vinne untaru. Okay, so we'll see one by one. And the designs ivanni kuda daily life lo manakunnavi manaku jarugutunnavi manam anubhavistunnavi, and at the same time we are giving certain kind of a awareness. Manaku telusu కానీ దాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా అదే ఐడియా మనకుంటే దాన్ని మనం ఎకనామికల్ గా ఎలా ప్రూవ్ అప్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియదు. But once you have an awareness on an IP, definitely
to just celebrate the particular creativity can be taken into a particular structure of your own destiny. And your contribution as a creator will give you the particular ways of innovators, especially on the developing of the societies. So across the globe, మీరు ఎక్కడ ఏ రకంగానైనా ఐపీ రేట్ క్రియేటివిటీ ఉంటే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐపీ రేట్ ఉన్నటువంటి ఛాలెంజింగ్ వేస్ ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగితే, మీరు తీసుకోగలిగితే, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యూ ఆర్ ద particular person can rock in the world. That I can guarantee. And the second part, what we can see is these particular IPR, this is intellectual property rights. A pairlone undi kadra. So intellectual, your Meda Sampatti, and the second point is your property. That means mi yokka asti. And at the same time, right in the sense, certain kind of the particular, what you can say, the protection which has been given only for you. That you can say it is an exclusive right. That you can say it is a monopoly right. That you can say is an economical right. So future growth ki nu oka research cheyalanna, oka innovation cheyalanna, oka employment ki ellalana, these are the points where you can give under the particular areas where you can have it, right? So now coming to this other part is the particular role of IP and the innovation. ఈ రెండు కూడా మనం క్లబ్ చేద్దాం. సో ఇన్నోవేషన్ ఉన్న దగ్గర ఆటోమేటిక్ గా ఐపీ కూడా ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నీ ఇన్నోవేషన్ దగ్గర ఐపీ ఉండాలి అని అంటే 100% దానికి నోవెలిటీ ఉండాలి, క్రొత్తదనం ఉండాలి, ఎవరు వాడలేనిది అయి ఉండాలి, అండ్ యూనిక్నెస్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్టర్బ్డ్ బై ఎనీ అదర్ పర్సన్స్. అంటే మనకి సొసైటీలో యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా మాత్రమే ఉంటేనే దాన్ని మనకి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం it just gives you the process of bringing valuable things, especially to the particular ways. So IP lo rakarakalga manam protection start chestam. We'll see later. Goods avvachu, services avvachu, evaina kuda market orientations lo we can have the particular glows according to the particular variations. Now when we are talking about these particular activities, commercialization manaki kavali ante, mana goods ki commercialization ante economical right kavali ante, the first thing is that you should know some kind of norms specially covered under the particular IP. Okay, so then in itself it just IP determines the particular future success of this particular any kind of the particular level of anybody. Now innovation దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు every company or every institution or every business people, what they do is what all the particular goods and services they are been giving to the particular market, next year they need some kind of an extension, next year they need some kind of a particular ఇంకా అప్డేట్ అవ్వాలని ఆలోచనలో ఉంటారు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఫ్యూచర్ సక్సెస్ అంటే కాంపిటీషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ విల్ బి గివెన్ అ పర్టికులర్, ఏ రకమైనటువంటి కాంపిటీషన్ అయితే ప్రపంచంలో ఉందో మార్కెట్ లో ఉందో అది బిజినెస్ పీపుల్ తట్టుకోగలుగుతారు ఎప్పుడు ఇన్నోవేషన్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇన్నోవేషన్ బెటర్ ఐడియాస్ తో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్. పాత నోకియా ఫోన్ ఇప్పుడు మనం వాడట్లేదు కదా, ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ దర్ హ్యాండ్ మేడ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా అందరి దగ్గర కూడా వీ హ్యావ్ అ వెరీ రెగ్యులర్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పాత వేసుకున్నటువంటి బట్టలు ఇప్పుడు మనం వేసుకోవట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ జస్ట్ చేంజింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ దర్ ఓన్ పర్టికులర్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్. ద ఐటమ్స్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్ ద పర్టికులర్ టూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్, the bikes what you are using, at the same time what not. So everywhere ఇంతకు ముందు పుస్తకాలు తీసి చదువుకోవటం, ఇప్పుడు everything is Google, everything is research, everything is we are making updating ourselves. So this is nothing but one kind of the particular idea, especially on the way of innovation. We can example like that. And coming to this other part is an intellectual property. This is another kind of the particular management level, especially gives you the particular developing process for the new process. అంటే కొత్తగా ఒక వస్తువుని మీరు తయారు చేసి మార్కెట్లో ప్రవేశపెడితే ఆ వస్తువుని ఇంతకుముందు ఎవరు యూజ్ చేయలేనిది అయితే ఖచ్చితంగా ఆ రైట్స్ మీదే. ఎకనామికల్ గా మీకున్నటువంటి రైట్స్ ని ఇంక నేను మీకు చెప్పలేను, అంత కమర్షియలైజేషన్ మీకు వస్తుంది. అంటిల్ అన్లెస్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ న్యూ, novel, and at the same time your product is giving certain kind of what you can say the initiation or good thing to the society. So alanti viste 100% you are the victory anamata, victory zone lo untaru meer. And at the same time goods and services sambandhinchinantu always it gives you the particular rights of monopoly rights. Monopoly rights evarki istaru,
ఐపీ ఓనర్కి ఇస్తారు. అంటే మీరు మీ యొక్క మేధా సంపత్తితో ఏదైతే తయారు చేస్తారో అది సొసైటీలో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటే, క్రొత్తదనంతో ఉంటే, అప్డేటెడ్ వర్షన్తో ఉంటే, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ దెర్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ బ్యారియర్స్. సో కాంపిటీషన్లో యూ ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. దట్స్ ద అనదర్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ సే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద పిక్చర్ వేర్ వీ కెన్ సీ. ఇక్కడ నుంచి మనం ఐపీ గురించి తెలుసుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేది రైటా కాదా? ఫస్ట్ పాయింట్, లెట్స్ బి ఇన్ ఇంటరాక్టివ్ వే. జనరల్ గా మనం ఆలోచిస్తే ఆ యొక్క పేరులోనే మనకు కనపడుతుంది ఇంటెలెక్చువాలిటీ ఆర్ ద ప్రాపర్టీ. మనకున్నటువంటి ఐడియాస్, దట్ మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఐడియాస్ యూ హ్యావ్ can ultimately improve the lives of others, especially should be shared to maximum, that is to be benefited. That means you have your own ideas and especially those ideas are yours. మీరు రోబో మూవీ చూసారు కదా, రజనీకాంత్ కి వాళ్ళ గురువుకి జరిగినటువంటి సంఘటన ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. అంత కష్టపడి తయారు చేసినటువంటి రోబోని దేనికి వాడాలి, దాని యొక్క ఆలోచన ఏంటి ఆ రజనీకాంత్ది అని అంటే సైనికుల్లాగా పంపించాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరు చనిపోకూడదు. బట్ దాన్ని వేరే రకంగా యూజ్ చేయాలన్న ఆలోచన వలన ఎన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు వచ్చాయో ఆ మూవీలో మీరు క్లియర్ గా చూసారు. సో ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ ద ప్రెసెంట్ అదర్ ఐడియాస్ కాకుండా మీ యొక్క ఓన్ ఐడియాస్ ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారో 100% ఇట్ గివ్స్ యూ ద పర్టికులర్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ అదర్ పాయింట్, ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్స్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి. What are those? Intellectual property always gives you the protection. Andaru anni prepare chestunnaru. So why you need a protection? Because legal protection once you has been given to you, nobody can touch you. And it gives you the successful business. Why we have to talk about this particular successful business? Because once the protection has been given, you have been given a monopoly right. This particular right is nothing but the particular right which is granted only to you. Special ga evaraithe kanipettaro vallaki matram ఆ రైట్స్ ఇస్తున్నాం. సో అల్టిమేట్ గా అది మీదే కదా. సో ఆటోమేటిక్ అప్పుడు కంపెనీస్, బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీస్ అందరూ మీకు ఎదురొస్తారు. మాకు ఆ ప్రోడక్ట్ కావాలి, మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తారా, లేకపోతే మేమేమన్నా ఎకనామికల్ గా మీకు సపోర్ట్ చేయాలా, లేకపోతే ఆ ఐడియాని మాకేమన్నా మీరు సేల్ చేస్తారా. సో ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క ఎకనామిక్ పవర్ రేజ్ అవుతుంది. అండ్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్, ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత దేనికి ఇస్తున్నాం మనం? అప్లికేషన్ కి. అప్లికేషన్ అంటే అందరూ ఆలోచించినట్టు మీరు ఆలోచించలేదు. మీ యొక్క ఆలోచన ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఇంటెలెక్చువల్ గా ఉంది, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. సో దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విల్ గివ్ యూ ద ప్రొటెక్షన్. ఆ ప్రొటెక్షన్ నుంచి సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ వస్తుంది. ఇదంతా మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్రియేషన్ నుంచి వస్తుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ క్రియేషన్ వర్క్స్ అండర్ ద పర్టికులర్ వే ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఐడియా. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వస్తే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ క్యాన్ బి టేకెన్ అకార్డింగ్ టు ద సోర్స్. సో ఎందుకు ఈ పాయింట్స్ మనం రేస్ చేయాలి అని అంటే, యూత్ గా ఉన్న మీరు స్పెషల్ గా ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచిస్తారు. ఒక సిస్టమ్ లో ఏదైనా చేయాలని అంటే ట్రెడిషనల్ వేలో చేయాలంటే మేము చేయగలుగుతాం, దాన్ని అప్డేటెడ్ వర్షన్ లో చేయగలరంటే మీరు చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ టుడేస్ యూత్ ఆర్ యంగ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అలాంటి వేట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సో 100% ఈ యొక్క థీమ్ మీకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పడానికి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ట్రైన్. అండ్ ద అదర్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ టాక్ ఇస్ ద పర్టికులర్ ఐపీఆర్. సో ఐపీ రైట్స్ అండ్ 4 టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ డెఫినేషన్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ? అందరూ ఈ పదం వినే ఉంటారు జనరల్ గా. సో ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఆర్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అని అంటే స్పెషల్ గా ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ ద పర్టికులర్ లీగల్ రైట్స్ విచ్ హ్యాస్ టు బి గ్రాంటెడ్ స్పెషల్లీ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఇంటెలెక్ట్. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి పాయింట్స్. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఇంటెలెక్ట్, ఒక ఇంటెలెక్ట్ కు ఉన్నటువంటి మేధా సంపత్తికి నువ్వు ఏదో ఒక రకంగా ప్రొటెక్షన్ అనేది నువ్వు ఇవ్వలేకపోతే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద డెస్టినీ యూ హ్యావ్? దట్ కమ్స్ అండర్ ద పర్టికులర్ వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ద కాపీరైట్. హోల్ ఐపీఆర్ మీకు 2 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. అది ఎట్లా అంటే, ఫస్ట్
ఇండస్ట్రియల్ ప్రాపర్టీ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండోది కాపీరైట్ కింద చెప్పొచ్చు. ఈ కాపీరైట్ అనే పదం మనం ఎక్కువ వింటాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఇండస్ట్రియల్ ప్రాపర్టీస్ లో యూ కెన్ సీ దీస్ 4 parts. ఫస్ట్ వన్ పేటెంట్స్, సెకండ్ పాయింట్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్స్, థర్డ్ వన్ ట్రేడ్ మార్క్స్. ఈ పదాలు కూడా మీరు వినే ఉంటారు. I think I can find science students also here. And the second point is copyrights. So what is a copyright? Is there any kind of the copyright you can have to your books? మీరు ఒక అసైన్మెంట్ రాశారు, ఆ అసైన్మెంట్ కి కాపీరైట్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీరు ఒక అసైన్మెంట్, మీ టీచర్ ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు, ఆ అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అసైన్మెంట్ ని మీరు తీసుకొని వెళ్ళి ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నారు, దానికి కాపీరైట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, ఎనీబడి? No, ma'am. నో? వై? That is copied from some other websites, ma'am. వెబ్సైట్స్ నుంచి కాపీ చేస్తున్నాం. ఎస్, ఓకే, When ఫైన్. we create by our own, right? యా, యా. Then we can give it. So that cannot be given any kind of right, or you cannot say that is yours, right? బట్ అలా అనుకుంటే మరి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా మనం. సో ఆ రైట్స్ ఎవరికి ఇవ్వచ్చు మనం? కాపీ రైట్స్ ఎవరికి ఇవ్వచ్చు మనం? The copyrights can be given to the author or to the creator. అంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కి సంబంధించినంత వరకు మీరు ఎన్నిసార్లు సిసిపి చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం, ఎంత చదువుకుంటారో మీ ఇష్టం, ఎన్నిసార్లు ఆ ఆథర్ యొక్క బుక్ ని మీరు తీసి చదువుకుంటారో ఇట్స్ అప్ టు యూ. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. బట్ యూ కెనాట్ సే, అంటే నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కి నువ్వు జెరాక్స్ తీసుకున్నా, చదువుకున్నా, ఏం చేసినా దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకునేంత వరకు మాత్రమే యూ హ్యావ్ అ రైట్. The other point what I can say, you cannot say this is absolutely yours. The second point what we can see is movies. సినిమాకి వెళ్ళిన వెంటనే కూడా 14 reels అని వచ్చిన వెంటనే కిందన ఆల్ రైట్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్. అంటే ఏంటి? ఆ సినిమా తీసినటువంటి డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆల్ దిస్ పీపుల్ వాళ్ళకి మాత్రమే దాని మీద ఉన్నటువంటి రైట్స్. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఫర్ ద పైరసీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దాని మీద ఉన్నటువంటి రైట్స్. సో దీనికి ఇంకొంచెం మనం ముందుకెళ్తాం. ఓనర్షిప్ ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, am I audible to all of you? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. So here, the particular point what we can see is this particular intellectual capacity always works on the particular way of ownership of your ideas. Malli ikkada malli ownership of an ideas antunna. Why we have to talk about this? You are giving your own skills, your mental ability. That means your IQ level is something different from others. So software originality in gani, oka program kanipettam gani, the development what you are giving, each and everything is nothing but your own idea, your capacity. Andaru programming enduku cheyalepotunnaru, andaru MPC cheskolepotunnaru, andaru CEC enduku తీసుకుంటున్నారు. Everybody is interested in their own field. They can be gems in their own field. Oka computer program రాయాలి అని అంటే ఒక కంప్యూటర్ ఫెసిలిటేటర్ గాని, కంప్యూటర్ గ్రాడ్యుయేట్ గాని, దానిలో నిష్ఠా గరిష్ఠుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు మాత్రమే రాయగలుగుతున్నాడు. కారణం దానిలో అతనుకున్నటువంటి ఐక్యూ పవర్ ఆర్ ద ఐక్యూ కెపాసిటీ వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్. సో దాన్ని మనం ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకొని వెళ్తే ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ దర్ ఓన్ రైట్స్. సో developers are the particular persons who can be protected by the intellectual property rights. That's all. So ownership of the particular ideas will be given specially. That means you are giving your own ideas or the rights specially for the creation of your minds. So your minds will be given certain kind of the protection. So meeku encouragement ela vastundi, okariki oka rakamayటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే then automatically the particular point will be raised. Chinna example, క్లాస్ లో 50 మంది ఉన్నప్పుడు 50 మందిలో ఒక 20 మందో, ఒకరో ఇద్దరో నలుగురు ఎంతమందో బాగా చేశారు అనుకుందాం, ఒక లెక్క గాని ఒక అసైన్మెంట్ గాని. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఇఫ్ ద ప్రొఫెసర్ సేస్ వెరీ గుడ్ మా, యు డిడ్ వెల్, దట్ గివ్స్ యూ ద పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఇన్ యువర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. వైస్ వర్సా,
The particular creation of your minds gives you the particular points on intellectual capacity, economical right, monopoly right. ఎప్పుడైతే మీకు ఇవ్వగలుగుతుందో ఇస్తుందో మీ యొక్క కెపాసిటీని, ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీని 100% ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నట్టే లెక్క. సో దట్ గివ్స్ యూ ద పాజిటివ్ ఎనర్జీ. కానీ అది అంత ఈజీ కాదు. కారణం చెప్పాను కదా, సొసైటీలో కొత్తగా ఉండాలి, నావెలిటీ ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక సాఫ్ట్వేర్ పేటెంట్స్ కానీ, కాపీ రైట్స్ కానీ, ట్రేడ్ మార్క్స్ కానీ ప్రతి దానికి కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ మాత్రమే మనం గ్రాంట్ చేస్తున్నాం. వై వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్? కారణం ఏమిటి అని అంటే, ఈ యొక్క ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీలో ఒక పేటెంట్ కానీ, కాపీరైట్ కానీ, ట్రేడ్ మార్క్ కానీ మీరు ప్రొటెక్షన్ చేయాలి అని అంటే మీకున్నటువంటి మేధా సంపత్తి లేకపోతే మీకున్నటువంటి ఐక్యూ లెవెల్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఆర్ యువర్ ఓన్ ఐడియా ఏ పరిధిలోకి వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనకు తెలియాలి కదా. మీ ఇన్నోవేషన్ ఏ పరిధిలోకి వస్తుందో కూడా మీకు తెలియాలి. దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు నో పర్టికులర్ రైట్ ఆఫ్ యువర్ పర్టికులర్ ఐపీ. So for example, you can talk about the particular patenting rights kodam. So patent anante entanante to open. What to open? Any kind of the process, any kind of the product which will be given on a particular novelty. Small thing. Coming to the copyright, any kind of book, any movie, any music, any recording comes under the particular way of copyright. Coming to the trademark, any kind of the logo, సింబల్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ కూడా ఒక ట్రేడ్ మార్క్ కింద కౌంట్ వస్తుంది. ఆ ట్రేడ్ మార్క్ చూసిన తర్వాతే కదా మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం. జనరల్ గా ఇంట్లో మమ్మీ ప్రిపేర్ చేసిన చికెన్ కన్నా కేఎఫ్సి చికెన్ మీద మనకి ఎక్కువ, అలాగే మెక్డానల్డ్ మీద. సో ఇవన్నీ కోక్ మీద, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ద బ్రాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్. మనం చాలా ట్రయల్స్ చేస్తాం, బట్ యూ కెన్ నాట్ డిఫైన్ ద రెసిపీ which is there under the particular IP. Ade secret. That is another part on the particular trade secret. Now, coming to this other part is intellectual property rights ni మనం ఈ 4 రకాలుగా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ 4 రకాలే we can just give in a particular example. The first point what we can see is a copyright, and the second one is a patent, trade secret, and the trademark. Now, coming to the first part is the copyright. So when we are talking about this particular copyright, this particular copyright gives you the particular picture of original expression of an idea. This is the very important part where we can see. ఒక పుస్తకాన్ని మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు చదువుతున్నారు, రాసుకుంటున్నారు, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ యూజింగ్. కానీ ఆ పుస్తకం రాయటానికి ఒక ఆథరు ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఉండాలి. సో the particular rights of the particular owner is absolutely the creator or the author. So copyright will be given on the particular rights. Atlage coming to the patent దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు any kind of the particular novel, idea or an innovation. So why we have to talk about this? Because novelty అంటే ఏంటి అని అంటే వినూత్నంగా ఆలోచించాలి. అంటే జనరల్ గా మనం ఇంట్లో వాడుతున్నటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా మనం వాడుతున్నాం. ఒక్కసారి ఒక జపాన్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆర్ ద పర్టికులర్ టూల్స్ ఆర్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాట్ దర్ యూజింగ్ ఇన్ అన్ అప్డేటెడ్ వర్షన్. అవన్నీ కూడా నావెలిటీతో ఉన్నవి. ద పాయింట్. అండ్ ఒక వాషింగ్ మిషనే తీసుకుందాం. మన ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ ఎంత ఉంటుంది? వెన్ యూ టేక్ the other countries, I'm not quoting the other countries, I'm talking about only the inventions what they have. చిన్న వాషింగ్ మిషన్ ఒక 2 జతలు లేకుంటే ఒక జత సరిపోయినట్టు ఒక బట్టలు వేసేసి జస్ట్ కొంచెం పౌడరో లేకపోతే సంథింగ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్, అది వాష్ చేసేస్తుంది. రిమెంబర్ ద పర్టికులర్ ఇన్వెన్షన్ అంటే నావెలిటీ, ఐడియా, portable wise, these are all certain kind of the particular ideas what we can have it. This is another example. And coming to this other idea what we can have is a trade secret. What is the trade secret? I'll ask you one question, that can you prepare the particular KFC chicken what we have in your particular shop? Quats Cafe lo మన యూనివర్సిటీ ఎదురుగా ఉన్న క్వాట్స్ కాఫేలో చేసినటువంటి KFC చికెన్ అబ్సల్యూట్ గా మీరు తయారు చేయగలరా? లేకపోతే KFC బ్రాండ్ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఒక బ్రాండ్ ఉందో అట్లానే మీరు ప్రిపేర్ చేయగలరా? Question to all students. No, ma'am.
వై? అది కేఎఫ్సి చికెనే కదమ్మా, అది కూడా చికెనే కదా. అన్ని రెసిపీ కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ లో కూడా రెసిపీ దొరుకుతుంది కదా. నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్పారు, ఎస్ మేడం, వి నో ద రెసిపీ, వి ఆర్ క్రియేటింగ్. డూ యూ గెట్ దట్ పర్టికులర్ క్రిస్పీ? Do you get that particular sauce-based KFC things? What exactly we are getting? Or McDonald's lo vachinatuvanti same things, what are you getting? That one, the taste or the particular structure? ఏమంటారు ఆ యొక్క ఏమంటారు దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు దింపగలుగుతున్నారా? No, ma'am. The reason is this secret or the recipe which has been given under the particular trade secret. Remember that. I'll quote one more example is a Coca-Cola. Everybody's biryani ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా Coca-Cola తాగకూడదు, కానీ మనం అదే తాగుతాం వెనకాల కదా. So it's a trend. You all people know that one. So here the particular point what we can have it is confidential information what we are getting according to the process. అంటే కోక్ మీరు తాగుతునేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ కంట్రీ వైజ్ గా డివైడ్ చేసి ఎవరికి ఏ టెంపరేచర్ లో కావాలో అంత టెంపరేచర్ లో మాత్రమే ఈచ్ కంట్రీ is preparing. But the ultimate formula which has been created by the country that is from US cannot be revealed. Sorry. The reason is this, absolutely this is a particular trade secret. సో మనకి ఇండియా కావాల్సినటువంటి కోక్ ని మనం అంత స్ట్రాంగ్ గా తాగలేము. సో అంచేత మనకి ఒక బాటిల్ లో వస్తుంది, దాన్ని కంపేరింగ్ టు ఫర్దర్ కోక్ దాంట్లోని కంపెనీస్ లోని ద విల్ బి టేకింగ్ ఆ బెవరేజెస్ లో కలపడం జరుగుతుంది. ద రీజన్ ఇస్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ సీక్రెట్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అండర్ ద పర్టికులర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రాక్టీస్. నౌ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇస్ ద ట్రేడ్ మార్క్. ఇంకా ట్రేడ్ మార్క్ గురించి మనం ఏం చెప్పాలి? మనకు బటర్ అంటే చాలా ఇష్టం. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ బటర్ మనకి కావాలి అనుకుంటే షాప్కి వెళ్ళి ఏం అడుగుతాం మనం? అమూల్ బటర్ కావాలి అని అడుగుతాం. అట్లాగే వెన్ యూ వాంట్ టు డ్రింక్, వాట్ వి డూ ఇస్ వీ గో టు ద షాప్ అండ్ వీ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ కోక్ కావాలని అడుగుతాం. అంటే వీ నీడ్ అ పర్టికులర్ బ్రాండ్. వీఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ యు నీడ్ ఇట్. వాడు మెనూ కార్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వెన్ యూ గో టు ద రెస్టారెంట్ యూ నీడ్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్. దట్ స్పెషల్లీ గివ్స్ యూ ద పర్టికులర్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మార్క్. అంటే ఒక మార్క్ కి ఒక కన్స్యూమర్ లేదంటే కస్టమర్ హ్యాబిచ్యుయేట్ అవడాన్ని we can just talk about is the particular trending. So దాన్ని బట్టి ట్రేడ్ మార్క్ ని అంత బలంగా మనం చూపించగలుగుతాం. So it may be a symbol, it may be a design, it may be a particular color of the particular combinations, what not. So this gives you the particular identity to whom exactly you can just give. And when we are talking about these particular trade secrets, always trade secrets will be given the particular ideas of the particular inventions which has been given. The formulas what exactly we have been given. And when we are talking about these particular trademarks, always we have to be. మన చేతిలో ఒక మొబైల్ ఉందని అంటే ఆ మొబైల్ వెనకాల ఖచ్చితంగా యాపిల్ కనపడాలి. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ట్రెండీ. అంటే ఆ యొక్క బ్రాండ్ కి ఆ యొక్క లోగోకి మనం అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాం. That means we are talking and we are rocking especially on the brand where exactly we are taking. అది ట్రేడ్ మార్క్ యొక్క మెయిన్ ఏమంటారు ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ఐడియాస్. అండ్ కాపీ రైట్కి వచ్చినప్పుడు బుక్స్ అవ్వచ్చు, మూవీస్ అవ్వచ్చు, డ్రాయింగ్స్ అవ్వచ్చు, అండ్ you can talk about the particular methods what exactly they are using. Everything can be converted according to the particular copyrights. And coming to the patents is functional ornamentations or any kind of a product may be the process. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అది ఫార్మస్యూటికల్ అవ్వచ్చు, ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు, యూటిలిటీ బేస్డ్ అవ్వచ్చు, డిజైన్డ్ పేటెంట్ అవ్వచ్చు, రకరకాలైనటువంటి. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. అండ్ హియర్ ద అదర్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ కాపీ రైట్స్. సో కాపీ రైట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ట్రేడ్ మార్క్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వర్డ్స్, నేమ్స్, సింబల్స్, డివైజెస్, identity of the particular sources, ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రేడ్ మార్క్ లో we can see. And the coming to this other part is the patents. New, useful, non-obvious ideas. ఇవి మనకి కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కడైనా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ కోట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ రెనాల్డ్ పెన్, మీ జనరేషన్ కి తెలుసో లేదో తెలియదు కానీ మా జనరేషన్ లో వాట్ వీ యూస్ టు డూ ఇస్ ఎగ్జామ్ ఉందంటే రాయాలి, ఎగ్జామ్ అంటే ఓన్లీ రెనాల్డ్ పెన్ తోనే రాయాలి ఎగ్జామ్. సో రెనాల్డ్ పెన్ తో రాయాల్సినటువంటి ఎగ్జామ్ ని
100% ఒక ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ లో మేము వెళ్ళాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మా కిట్ లో రెనాల్డ్ పెన్సే ఉండాలి, ఒక 10 5 ఎన్నో కాదు. సో ఆ పెన్ తో అయితేనే ఈజీగా మేము ఎగ్జామినేషన్ లో రాయగలుగుతాం. యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ జెల్ పెన్స్. ఓకే, సో రెనాల్డ్ పెన్ ఒక పెద్ద కేసే ఉంది. కారణం ఏంటి అని అంటే REYNOLDS రెనాల్డ్స్, కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్, RENOLDS రెనాల్డ్స్. సో దిస్ ఇస్ అ డూప్లికేట్ పెన్. ఈ డూప్లికేట్ పెన్స్ ఒరిజినల్ పెన్స్ తో కలిపి ఒక బంచ్ లోనే మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ అయిపోతాయి. సో వెన్ యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ ఒక 50 పెన్స్ కావాలనుకోండి, ఒక బండిల్ తీసుకుంటారు, లేదంటే ఒక బంచ్. సో దాంట్లో డూప్లికేట్ ఐటమ్ ఉంటుందని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? యూ కెనాట్. సో ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ తోని డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి మార్కెట్లోకి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ పర్టికులర్ వైలేషన్. మరి ఇంత కష్టపడి రెనాల్డ్ పెన్కు ఉన్నటువంటి బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో, ట్రేడ్ మార్క్ ఏదైతే ఉందో, దాన్ని హూ ఇస్ స్పాయిలింగ్? ద పీపుల్ దోస్ ఆర్ మేకింగ్. That means it is passing off in the society. There is a violation, there is an infringement. These are all things are going on in the particular society. Then where is the protection to the original owner? To the particular trademark owner, ఎవరైతే ఉన్నారో వానికి ప్రొటెక్షన్ ఏది? So there are certain kind of the points which has to be raised by the protection. That is why each and every IP must be protected. Though it is not mandatory, once you are protected, automatically there are certain kind of the rights what we can have, what we can grab, or what we can enjoy, the particular fruits of this particular registrations, what we can have it. So these are the other kind of the points what we can have. Now when we are talking about this particular copyrights, we can see a number of things over here. That may be a books, music, or the computer programming. And ikkada copyright annadaaniki we can see a number of options what we can see. So copyright is nothing but the particular right which has been given to the author or to the creator, that we saw in the previous slides. And the other point what we can see is it can be given to the literary, artistic works, music works, computer programmings, or the sound recordings, or the films where we can have it. So ikkada ee rakamayనటువంటి పద్ధతిలో మనకి కాపీరైట్స్, ఇంకా కాపీరైట్ ఇంకా వైడ్ గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఈ రైట్స్ మనకి ఈ రకంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అంటే లైఫ్ టైంలో మనకి ఒక పుస్తకం రాసినటువంటి వ్యక్తికి 60 years వరకు కూడా రైట్స్ ఇచ్చి రాయల్టీ కూడా ఇస్తారు. కారణం ఏమిటి అని అంటే లిటరరీ ఆర్టిస్టిక్ వర్క్స్ అనేది మన యొక్క ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ. ఒక పర్సన్ మామూలుగా కూర్చుంటే కవిత రాయలేడు, వాడికి మనసులో రావాలా, ఆ ఆలోచన కూడా పెరగాల, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హిజ్ ఓన్ కెపాసిటీ వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్. అట్లాగే ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలని దట్స్ నాట్ ద ఈజీ. ఓన్లీ ద పీపుల్ దోస్ ఆర్ కాంపిటెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ కెన్ డూ ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్. అట్లాగే సౌండ్ రికార్డింగ్స్ మనం రికార్డ్ చేస్తాము, డీజేలో వాడు రికార్డ్ చేస్తాడు, అండ్ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ లో వాడు కూడా రికార్డ్ చేస్తాడు. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? ద పర్టికులర్ ఐడెంటిటీ, ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ, దాంట్లో ఉన్నటువంటి జీనియస్నెస్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫిల్మ్స్ మనం తీస్తున్నాం, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వీఆర్ డెవలపింగ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రాజమౌళి తీస్తున్నాడు. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అదర్ పీపుల్ ఆల్సో టేకింగ్. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? The ideas what they are having. So everybody is having their own ideas, should be protected according to the particular ideas. So copyright law, we can have other points also, we can have it. So 3 basic elements what we can see is originality, creativity, and the fixation. These are the particular terms what we can see. 60 years and you can imagine the creator is having the particular literary artistic works ki they are been giving certain kind of rights. So books, music, painting, films, sculptures, and at the same time programming levels, database methods, advertisements, Google Maps meer chustunaru kada, and at the same time Google adoka trademark, danni evadu kuda copy cheyadaniki ledhu, and at the same time it will be given in the particular, that is intellectual capacity. Technical drawings, I'm quoting only some examples here, not all. So this can be given on the particular level of exclusive rights to give on the particular ways. నువ్వు ఒక పుస్తకం రాసిన తర్వాత దాన్ని నువ్వు సెల్ చేయి మార్కెట్ లో, అండ్ ద పర్టికులర్ మ్యూజిక్ విచ్ హస్ బిన్ గ్రాంటెడ్ అన్నిటిని కూడా యూ కెన్, బట్ ద ఒరిజినల్ ఓనర్ కునేటువంటి రైట్స్ మాత్రం ఎవ్రీబడి కెన్ నాట్
touch up only the particular this thing. Michael Jackson ki pedda fan nenu, and at the same time if I want to use the particular things, నాకు ఎన్ని కావాలో అన్ని క్యాసెట్స్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని వీడియోస్ నేను చూడొచ్చు, I can have my own album, but I cannot say మైకల్ జాక్సన్ నేనే చెప్పాను అలా స్టెప్స్ చేయమని, అట్లా మ్యూజిక్ చేయమని అని అంటే this is absolutely what is going to be happen. This is intellectual capacity. Dance plus music రెండిట్లో కూడా is the top. And everywhere you can just talk about, you cannot say the particular protectionary rights what you can have it. And when we are talking about these particular copyrights is nothing but the collection of rights. Automatic original work of the particular authorship ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యొక్క రైట్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. And you can have a dispute of this particular copies, display work ni public lo kuda pettukochu, what not, but you cannot say that you are the owner. అదొక పాయింట్ ని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. And at the same time మీరే ఒక పుస్తకం రాశారు అనుకోండి, you will be having the particular right of an exclusive right, or specially on the way of authorization, and at the same time provides protection for the original work which has been done by you. ఒక పుస్తకం రాయాలి అంటే, ఒక ఆర్టికల్ రాయాలి అని అంటే దాని వెనకాల మీ యొక్క ఆలోచన, స్పెషల్ గా మీ పేరుతోనే అది ఎందుకు పబ్లిష్ అవుతుంది, why this particular right has to be given according to the structure. So what kind of a things can be given, and what are the particular areas which is to be given according to the sources. So ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, and what is the sources also should be given according to the live methods. So scholarly work, artistic works, innovative ideas, range of the particular capacities which is useful on a particular ideas, extensionary levels. So copyright reward will be given to the particular, ఎవరైతే ఈ రకంగా చేస్తున్నారో రాయల్టీ will be given to him, because ఆయన యొక్క రైట్, ఆయన యొక్క మేధా సంపత్తికి this is nothing but one kind of a recognition what we can have. And all rights are reserved to the particular copyrights. అంటే స్పెషల్ గా ఇది నాది, I do not allow any other person this particular material to repurpose, in the sense not the educational purpose. Remember dear students, it's not for the educational purpose. in pakka తీసేసేయండి, రిమైనింగ్ వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. So you need to ask the permission to the user. For example, and let me talk about this one, open license. This is nothing but special giving a particular license. This is mine, I do allow to take my material, just remember to make a proper attribution to me. It is free and do not need to ask my permission. ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. All rights reserved, ask my permission అంటే ఇది నేను రాసినటువంటిది, గూగుల్ కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి మీరు సైట్ ఓపెన్ చేస్తుంటే కొన్ని సైట్స్ బ్లాక్ అయి ఉండి ఇట్ వోంట్ బి ఓపెన్, అంతవరకు ఎందుకు స్లైడ్ షేరర్ చూడండి. మీరు ఓపెన్ చేయాలని అంటే మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక నోట్స్ కావాలి, and you will just go and open, it won't open, it will ask you some kind of norms, right? So these are nothing but the particular points where we can give the particular identity also will be given. And at the same time, the other point what we can have is the particular what you can say identities what you can give under the particular variations. And first thing is these people are asking permission first. Rendodi idi nade meer use chesukochu, that is an open license. Okay, now all rights are reserved for the particular copyright, and the particular open license is an under motive. Ila ee rendu rakalaiనటువంటి points ni kuda manam kavali anukunte, what will be the particular points can be given. One point. And Copyright Act ఇది చాలా సార్లు అమెండ్ అయింది, బట్ ఈవెన్ దో ఇది ఏం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ యువర్ ఐడియాస్. వాట్ ఆర్ యువర్ ఐడియాస్ విచ్ వి డిస్కస్డ్ బిఫోర్, అండ్ ద కాపీరైట్ ఇస్ నాట్ గివెన్ టు ద పర్టికులర్ ఐడియాస్. యా ఐడియాస్ బదులుగా మీకు ఏమిస్తుంది, ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఐడియా అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఐడియా అంటే ఏంటి, క్యాన్ ఎనీబడి, ఐడియా అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఐడియా అంటే ఏంటి?
Can anyone from this? Any student? Okay. So idea is nothing but your identity of your brain. Ante neeku takkamani okati idi cheyali anipinchadam. Expression means you are keeping something on paper or acharanalo pettadam. That's the other point. Expression should be come to the particular this thing. That comes under in the way of what we discussed. Original literary, dramatic, musical works, artistic works, cinemas. What kind of movies? పాత సినిమాలు కొత్త సినిమాలు ఏం లేదు. పాత సినిమాలు తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడు మనం కలర్ లో చూపిస్తున్నాం. కొత్త సినిమాల్ని మనకు నచ్చట్లేదు కాబట్టి కొన్ని మళ్ళీ మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో కూడా పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ మూవీస్ ని కూడా చూస్తున్నాం. బికాస్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద పర్టికులర్, అంటే మన యొక్క వర్షన్ మారుతుంది. బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఈ రకమైనటువంటి అందం కూడా కనిపిస్తుంది అని మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ ఓట్ టు దిస్ పర్టికులర్ చేంజ్. అండ్ ద అదర్ పార్ట్ ఇస్ ద సౌండ్ రికార్డింగ్. ఒక సాంగ్ ని మనం వినాలి అని అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్స్ లో మనం వింటున్నాం. ఒక క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మనం వినాలి అని అంటే క్లాసికల్ గా వినే రేంజ్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రెండీగా వింటున్నాం అంటే వీఆర్ యాడింగ్ modern music to the particular music. This is nothing but the particular clubbing of something or the recording or the remixing of this one. This is nothing but one kind of a particular expression of your own ideas. And at the same time, copyright has to be registered according to the particular way of an application. That's another point what we can have. And the other point what we can see is the particular author where we can see. అంటే ఈ కాపీరైట్ కి సంబంధించినంత వరకు 60 సంవత్సరాలు అంటే ఆ మనిషి బ్రతికి ఉండొచ్చు లేకుండా ఉండొచ్చు, కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి కో ఆథర్ గాని మిగతా వాళ్ళు గాని royalty will be given to the particular people. So beginning of this particular calendars will be giving according to the particular ways which is to be given. So this is the beauty of the particular copyrights. My dear students, these particular copyright గురించి మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే మీరు ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీతో ఉన్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యు ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఐడియాస్ టు రైట్ సంథింగ్. అంటే ఇందులో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్స్ లో ఎక్కడైనా మీలో ఉన్నటువంటి ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీకి టచ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అండర్ ద పర్టికులర్ IP things which can be protected under the particular copyrights. Now coming to this other part is copyright లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ ని ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి పాయింట్స్ ని ఇంకొకసారి నేను చెప్తున్నాను. ఈ పాయింట్స్ ని కూడా ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఒక రిటర్న్ కానీ రికార్డెడ్ కానీ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లెవెల్స్ కానీ బుక్స్ ఆర్ వాట్ నాట్ యు ఆర్ గివింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెబ్ పేజెస్ అయినా కూడా మీరు చాలా మంది యూట్యూబ్ లో మన లింక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ క్రియేటింగ్ దర్ ఓన్ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది. సో ఒక మ్యూజిక్ చేసినా ఒక లోగోస్ చేసుకున్నా కూడా ఒక డ్రామాటిక్ వేలో చేసుకున్నా కూడా ఎవ్రీవేర్ యూ విల్ బి గివింగ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ door orientations also will be given. So sound recordings gani లేదా database methods gani papers or electronic verses also should be given according to the particular ways will be given according to the ways. Now according to this particular ways you can just have the particular methods what exactly is to be given. Oka article rasina, film teesna, videos teesna, broadcasting chesna kuda everywhere this particular copyright covers. That is the another point what we can have. Now coming to this other important thing is Patent Act. So patent gurinchi vachinappudu this is also one kind of the particular IP right specially granted to the particular property right by the way of sovereign authority to the particular inventor. So why we have to talk about this particular authority? This particular authority speaks about an exclusive right which is to be granted to the process, product, design, invention or to the particular comprehensive disclosures. ఒక ఇన్వెన్షన్ మనం చేస్తునేటప్పుడు ఆ ఇన్వెన్షన్ ని ఇన్కార్పొరల్ రైట్ లో ఉండేటప్పుడు దానికి ప్రొటెక్షన్ మనం ఇవ్వాల్సిందే. సో ఆ ప్రొటెక్షన్ మనం ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నాము? నోవెలిటీ అంటే క్రొత్తగా ఉంది, నాన్ అబ్యూనెస్, యూటిలిటీ, ఎనేబుల్మెంట్ అంటే పబ్లిక్ డొమైన్ కాదు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఇంతకు ముందు మ్యాన్ కైండ్ కి పరిచయం లేదు అని అంటే
దిస్ ఈస్ బిన్ యూజింగ్ గట్, బట్ నువ్వు తెచ్చినటువంటి మోడల్ 100% క్రొత్తది. అండ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ known in general, స్పెషల్లీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో, వాళ్ళ బట్టి కూడా దర్ విల్ బి గివెన్. సో ఫారెన్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ను నువ్వు తీసుకొచ్చి ఇండియాలో రిలీజ్ చేస్తానంటే దట్స్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్వెంటెడ్ దేర్. కానీ డ్యూ టు సమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అప్లికబిలిటీ బట్టి there will be some kind of registration levels also will be taken. సో ఇక్కడ ఈ రకంగా మనం చేయాలి అని అంటే పేటెంట్ కి సంబంధించినంత వరకు మీరు కొన్ని రకాలైనటువంటి పాయింట్స్ ని తెలుసుకోవాలి. అంటే మీకున్నటువంటి ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ కి కొన్ని పాయింట్స్ ని యూ హ్యావ్ టు యాడ్. దోస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ as intellectual protection has to be determines the particular processing level. And the second point is every invention of yours which is comes under the particular patenting things can be given in a processed way. Processed way lo undi krottaga unte, that is absolutely we are having right for the processing levels. Registration ki chance undi. And at the same time when you search your inventions, already నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం చూసాం కదా, సారీ ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ చూసాం చూడండి, నావెలిటీ, యూటిలిటీ, నాన్ ఆబ్వియస్నెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రయర్ ఆర్ట్ అని అంటున్నా, పబ్లిక్ డొమైన్ అంటున్నా. ఇక్కడ సర్చ్ ద పర్టికులర్ ఇన్వెన్షన్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ, అంటే క్రొత్తగా ఉండాలి అనేటప్పుడు ఆల్రెడీ పబ్లిక్ లో ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. బై ద వే ఆఫ్ ప్రయర్ ఆర్ట్, by the way of public domain la unda leda, whether it is having the novel, everything, because you know about the particular innovation or the particular web what we are having. So at the same time when you are not experienced, or at the same time patent searching already నేను నాకున్నటువంటి ఐడియా ఆల్రెడీ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో ఇంకెవరైనా చేశారా, లేకపోతే నేను చేసిందా క్రొత్తదా అనే విషయాన్ని కూడా యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, యూ కెన్ సర్చ్. ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్, you can have your own search. If you cannot, then automatically you have to consult the particular attorneys. Attorneys in the sense they will do certain kind of the diplomas, they will do certain kind of a course certifications chestar. Patent to trademark attorneys అని అంటారు, రిజిస్టర్డ్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే they will make out your work and that particular agents will recommend what to do, what not to do. That the particular identity or the registration is not easy to go according to the particular ways also. And నీ యొక్క పేటెంట్ కి యూటిలిటీ, డిజైన్ అండ్ ద ప్లాంట్, ఈ 3 పాయింట్స్ కి కూడా మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ కింద మనం చూసుకోవచ్చు. యూటిలిటీ పేటెంట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆల్ యువర్ ఇన్వెన్షన్స్, వాట్ ఆల్ యువర్ డిస్కవరీస్ న్యూ అండ్ యూస్ఫుల్ టు దిస్ ప్రాసెస్. And at the same time it may be a particular article of a manufacture, compositions of a matters, new useful improvements, or any kind of the particular ideas where you can have. When you come to the design patents, you can give the particular granting of the particular inventions. It may be a particular way of designs also. So designs patents ki konchu avinavabhava sambandham కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటుంది. And at the same time plant patents also will be given under the particular. ఇవి కూడా ఏంటంటే అన్సెక్షువల్ రిప్రొడ్యూసర్స్ మీద, న్యూ ప్లాంట్ వెరైటీస్ మీద కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో where we have to talk about is these particular ideas or whatever the inventions you have, everywhere the inventionary motives has to have only one point, that is new and useful process. అది ఉన్నప్పుడు, ఒరిజినల్ గా ఉండేటప్పుడు there is a chance for you for the better economical rise of your particular identity or of your inventions. And at the same time ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వి హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్. ఆదిత్య అనేటువంటి ఒక అబ్బాయి ఈజ్ జస్ట్ 14 years బాయ్. ఆయన యొక్క రోల్ మోడల్ ఎవరు అని అంటే ఎలోన్ మస్క్. సో వాట్ యు డిడ్, కోవిడ్ పీరియడ్ లో మనందరం ఏం చేసామో ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడో చూడండి. సో హీఈస్ ద 9th standard బాయ్, వాట్ ఈస్ స్టడీయింగ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఉన్నాడు. సో హీఈస్ ద పర్సన్, హీఈస్ ద గాయ్ who just prepared a particular Suraksha kit, specially which has been patentable on the particular UV rays which has been given according to the sources. So ఇక్కడ తను తయారు చేసింది ఏంటి అని అంటే ఒక టీనేజ్ బాయ్, he just prepared one sanitizer box which has been recommended for the UVC sterilization purpose. Especially మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకునేటువంటి గ్రాసరీస్ కి ఆ టైంలో ఎంత భయపడ్డామో మనకు తెలుసు. So this particular person has been given a particular
what you can say, idea what exactly is idea which has been given by him is application orientation which has been given to the particular UV rays లో ప్రొటెక్షన్ against the particular COVID. ఏది పట్టుకోవాలన్నా కూడా మనం టెన్షన్ పడ్డాం, భయపడ్డాం. అలాంటి సందర్భంలో ఎన్నో రకాల నష్టాలు చూసాం మనం. సో అలాంటి పద్ధతిలో ఉండేటప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ గాయ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్. వెజిటేబుల్ మార్కెట్ లో వెళ్ళి ఏదన్నా కొనాలి అంటే బయటకు వెళ్ళి మనం కొనేటువంటి నేచర్ అప్పట్లో లేదు. సో దట్ పర్టికులర్ బాయ్ హీ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ బై బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మార్కెట్ లో మీరు వెళ్ళి కొనటం వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి డిస్ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెజిటేబుల్స్ కి, అవి ఒక సోప్ ద్వారా కానీ శానిటైజర్ గా కానీ దేని ద్వారా యూజ్ చేసినా కూడా పోవడానికి ఆస్కారం లేదు. ఓకే, సో అలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క అబ్బాయి హీ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ ద పర్టికులర్ శానిటైజర్ స్టెరిలైజ్ చేయడానికి హీ జస్ట్ యూజ్ ద పర్టికులర్ శానిటైజర్ బాక్స్. సో అది కూడా ఏంటంటే ఈ దిస్ పర్టికులర్ ఐడియా హ్యాస్ బిన్ గ్రాంటెడ్ బై మీ అని చెప్తున్నాడు. ఏంటది? పాండమిక్ టైంలో what are the particular, I just did my everything on my own research using aluminum and at the same time control the particular environment, especially on the particular way of sunlight, and at the same time evaluation reprocess కానీ evaluation report లో అబ్బాయికి ఏమొచ్చిందంటే సిఎస్ఐఆర్ వాళ్ళకున్నటువంటి కాపీస్ ని బట్టి దీస్ పర్టికులర్ గా ఎవరికైతే నీడీ పీపుల్ ఉన్నారో దిస్ పర్సన్ స్టార్టెడ్, దిస్ గై హ్యాస్ బిన్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ రైట్స్ టు కాపీస్ ని కానీ ఈ సర్వ్ చేసినటువంటివన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ రకంగా ఉంది అని అంటే ఆయన యొక్క ఇన్వెన్షన్ ని కాపాడడానికి 100% దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ అండర్ ద పర్టికులర్, బికాస్ ఆ ఇన్వెన్షన్ ఏదైతే అతను ఆ కుర్రోడ్ చేస్తున్నాడో చేశాడో దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ న్యూ, యూస్ఫుల్, యూటిలిటీ, నావెలిటీ అండ్ విచ్ ఇస్ ప్రయర్ ఆర్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎనేబుల్ ద పర్టికులర్ దిస్ థింగ్ సంబంధించినంత వరకు ఉంది కాబట్టి అండ్ ద పబ్లిక్ యూజ్ లో ఉంది కాబట్టి, పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది కాబట్టి 100% it can be used. And this particular person, I'll show his face. I'm sorry. Yeah, he is the guy. 14 years boy. Yes. Sanitizer kit ni abbai meer kavalante internet lo ఒకసారి చూడండి. Okay. So ఇంత చిన్న అబ్బాయికి పేటెంటింగ్ రైట్స్ వచ్చిన తర్వాత this guy he's been giving ఒక పూరి నీడీ పీపుల్ కి చాలా వరకు కూడా ఈస్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ కిట్స్ ని అబ్బాయి ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. కారణం ఏంటంటే ఒక ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఎంత వరకు వెళ్తుందో వీ కెన్ జస్ట్ గివ్ అకార్డింగ్ టు ద పర్టికులర్ వేరియేషన్స్. సో దట్స్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ పేటెంట్స్. వెన్ వి కమ్ టు ద ట్రేడ్ మార్క్, ట్రేడ్ మార్క్ గురించి మీ అందరికీ ఓపెన్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. కోకోకోలా, BMW, ఇంకా వాట్ నాట్. సో ఈ యొక్క ట్రేడ్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ విచ్ హస్ బిన్ గివెన్ స్పెషల్లీ ఆన్ ద వే ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ద సర్వీసెస్. ఇట్ మే బి అ అమూల్ బటర్ or it may be a BMW, it may be a Coca-Cola, it may be a KFC, what not, or it may be a Tetra Pak, or it just gives you the particular way of shaping of the particular goods or the packages or the combination of colors. ఒక ఫుడ్ మనం తినాలి అని అంటే మనకి కళ్ళకి ఇంపైనటువంటి కలర్స్ లో మాత్రమే మనం తినగలుగుతాం. సో ఆ ఫుడ్ కలర్స్ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ట్రేడ్ మార్కే. అట్లాగే పర్ఫ్యూమ్ కానీ సెంట్ what we are using or the aroma what we are using, that is also can be given. So it just includes the shape, packaging, color combination, everything will be used according to the particular logo, symbol, brand, heading, what not. So ivanni kuda exemplarize ga signature anagani signature oka brand name e undi kada, ade I don't know what kind of alcohol it is, and word, letters, and these are all certain kind of a particular rights which will be given. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ట్రేడ్ మార్క్ కి ఒక 10 years వరకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దీస్ పర్టికులర్ సైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కెపాసిటీ విల్ బి గివింగ్ టు ద గూడ్స్ అండ్ టు ద సర్వీసెస్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ ద పర్టికులర్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ద సర్వీసెస్ విచ్ విల్ బి గివెన్ అకార్డింగ్ టు ద స్లోగన్, డిజైన్, కాంబినేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సౌండ్, కలర్, ఎక్కడైనా కూడా. కానీ ఇక్కడ రెండే పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఏమిటి అని అంటే వెదర్ ఇట్ మే కమ్స్ అండర్ ద గూడ్స్ ఆర్ విచ్ మే కమ్స్ అండర్ ద సర్వీసెస్, ఏ రకంగానైనా ఇవ్వచ్చు. అట్లానే ట్రేడ్ మార్క్ ఫార్మాట్స్ దగ్గరికి మనం వచ్చామనుకోండి,
2 రకాలైనటువంటి ఫార్మాట్స్ లేదంటే 3 రకాలైనటువంటి ఫార్మాట్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. ద ఫస్ట్ ఫార్మాట్ వాట్ వి కెన్ సే ఇస్ ద స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్. స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ అంటే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి అంటే ట్రేడ్ మార్క్ 100% ద పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోకోకోలా, ఇంతకుముందు కోకోకోలా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కోక్, ఇట్లా రకరకాలుగా టిన్ కోక్ ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ గా మనకి ఒక ఐటమ్ మీద లేకపోతే ఒక డ్రింక్ మీద మనకు ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ అప్రోచ్ దట్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇస్ అ పర్టికులర్ స్కోప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. సి if you observe here you can see R in the sense it is a registered trademark when we can use in a particular బేసిక్గా ఇది వాడుకోవచ్చు అంటే this is absolutely given. దీన్ని మనం డిజైన్స్ కూడా లింక్ అప్ చేయొచ్చు, దట్ ఐ విల్ టాక్ దేర్. సో హియర్ దట్ పర్టికులర్ ట్రేడ్ మార్క్ విల్ బి గివెన్ both standard characters and the special form of the particular this thing. ఇక్కడ కోకోకోలా బాటిల్ వేరు, కోక్ వేరు, టిన్ కోక్ వేరు, బట్ బ్రాండ్ ఒకటే. సో trademark formats will be given on the way of standard character formats and at the same time special forms where exactly we can go according to the notions. Now the particular standard form of character అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కసారి చూడండి మా. సో ట్రేడ్ మార్క్స్ కి సంబంధించినంత వరకు యూ కెన్ గివ్ ద పర్టికులర్ ప్రొటెక్షన్. ముందు చెప్పినట్టు నేను వర్డ్స్, లెటర్స్, నెంబర్స్, కాంబినేషన్స్ ఇట్లా అన్ని చెప్పుకొని వచ్చాను. సో హియర్ ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ట్విట్టర్, లింక్డ్ఇన్, జస్ట్ డూ ఇట్, అమెరికన్ రన్స్ ఇన్ టాంకిన్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకా మీరు సర్చ్ చేస్తే యుల్ బి గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. ఐ జస్ట్ శాంపులర్ ఇస్ ఓన్లీ సమ్ ఫ్యూ. సో కోకోకోలాకి సంబంధించినంత వరకు ఒక స్టాండర్డ్ క్యారెక్టర్ ఫార్మేషన్ లో కూడా మనం తీసుకున్నాం. ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ అనగానే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేస్తుంది, ఎఫ్ అనగానే మనకి ఫేస్బుక్ అని తెలిసిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మార్క్స్ which has been given the particular protection. And the colors, the designs, the size, the style, font style. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను చూడండి. స్పెషల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ కూడా చూడండి. మెక్డొనాల్డ్ మనకి ఎంత పిచ్చి కదా ఇది. సో దిస్ పర్టికులర్ గోల్డెన్ ఆర్ట్స్ చూసిన వెంటనే మనకి ఎంత కాస్ట్లీ అయినా కూడా మనం ఖచ్చితంగా షాప్ లోకి వెళ్తాం. కారణం వీఆర్ ట్రెండీ పీపుల్. I mean, you are trendy people, and at the same time, you give the particular way of showing the particular. ఒక పార్టీ ఇవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా అక్కడికే వెళ్ళాలి. వై? కారణం ఏంటి అంటే ఆ బ్రాండ్ కి మనకునేటువంటి అంటే ఒక కస్టమర్ గా లేదా ఒక క్లయింట్ గా లేదంటే ఒక కన్స్యూమర్ గా యూ హ్యావ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ టచ్ అప్ ఆర్ ద పర్టికులర్ రిలేషన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఐకానిక్ ఆర్చెస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మెక్డొనాల్డ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిజిస్టర్డ్ స్పెషల్ ఫామ్ లో మనం చూడాల్సింది అది ఒక లోగో ఒకటే కాదు, ఎంత స్టైలిష్ గా ఉంటుంది అది. సో మనకున్నటువంటి లోగోస్ కానీ కలర్స్ కానీ కలర్ కాంబినేషన్ ఐ క్యాచీగా ఉండేటట్టు బిజినెస్ పీపుల్ చాలా జాగ్రత్త పడతారు. దే విల్ ఆస్క్, ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఇస్తారు ఆ కొటేషన్స్ కి. సో స్టైలైజేషన్స్ కానీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించినంత వరకు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ చూడగానే అట్లా కన్స్యూమర్ పడిపోవాలి, లేదంటే కస్టమర్ వచ్చేయాలి షాప్ లోకి అంతే. సో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి క్వాక్స్ కాఫే చూడండి, అది చూడగానే అది ఎట్లుంటుందా ఏంటది, ఓపెన్ లో ఉందా క్లోజ్ లో ఉందా, వీ వాంట్ గో అట్ ఎనీ కాస్ట్, లోపల ఉందా లేదా, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఆ చెక్క కుర్చీలు వాడు వేసినటువంటి పెయింటింగ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ద ట్రెండీ లుక్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో జనరలీ వీ ఫీల్ లైక్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ టు బై సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ ఫర్ యూ అని మనం అనుకొని వెళ్తాం. సో ఆటోమేటిక్ గా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్పెషల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ వేస్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. నౌ దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ వీ కెన్ సే. హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్, గూగుల్, నైక్, ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఎంత స్టైలిష్ గా ఉన్నాయో. హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ చూడండి, గూగుల్ చూడండి, నైక్ గురించి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు, అంటే ఒక బ్రాండ్ కి. అలాగే రీబాక్ చూడండి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వీఆర్ గివింగ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కంపెనీస్ ని మనం ఈజీగా కన్స్యూమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఫోర్డ్, ఆడి, టాటా, హోండా, టయోటా, ఇవి కాదు, ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే నేను పెట్టాను. యు నో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కంపెనీస్, దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ద పర్టికులర్ దిస్ థింగ్.
అంటే ఆ లోగో చూడగానే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఫిదా అయిపోతాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పర్టికులర్ పాయింట్స్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ ఐడియాస్. ద అదర్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ ద KFC చికెన్. దాని గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, సో నో నీడ్ టు హ్యావ్ అ మోర్ ఆన్ దట్. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అండర్ ద పర్టికులర్ పాయింట్స్ వేర్ వీ కెన్ ఫెసిలిటేట్. Now coming to this other part is nothing but the trademark application flow chart. And oka registration chesukovali anante these are the steps what we can have. This is purely comes under once you have your particular identity that your trademark is absolutely working under the particular ways. మనది ఎప్పుడు కూడా పబ్లికేషన్ చేసే ముందు, మన జర్నల్లో పబ్లికేషన్ చేసే ముందు ట్రేడ్ మార్క్ అప్లికేషన్ ఫ్లో చార్ట్ లో ఇవన్నీ కూడా, సో ఇవి చెయ్యాలి అని అంటే ఫస్ట్ నీ యొక్క ప్రోడక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. అండ్ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ ఇది, బై యువర్ రిజిస్టర్డ్ అటార్నీ దగ్గరికి వెళ్తే హీ విల్ గైడ్ యూ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, అండ్ I will also tell you if you have any doubts regarding that one. And this is another point what we can have is geographical indications. This is another kind of the particular product where we can see under the particular IP level. భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని మనం GIs కింద అని అంటాం. GI is nothing but the particular tag which has been given specially to the particular products on the particular way of sign which is used for the products, especially on the origin from where exactly. That may be a quality, that may be a reputation or whatever. So ee reputation batti ante parapati ఆధారంగా మనకు వచ్చినటువంటి ఐటమ్స్. సో దీనికి మనం ఎగ్జాంపులరీ గా చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ యొక్క ట్యాగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ పర్టికులర్ గా ఉన్నటువంటి రీజన్ బట్టి కానీ మనకి ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ని రావడం మనకి జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ మనకు సంబంధించినంత వరకు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూడాలి అని అంటే ఇవన్నీ మనకు తెలుసు, కానీ ఇవి IP అండర్లోకి వస్తాయనే విషయం కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు. సో మనకి రెగ్యులర్ గా ఉన్నటువంటి తిరుపతి లడ్డు, డార్జిలింగ్ టీ, కాంచీపురం సిల్క్ శారీ, మ్యాంగోస్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫోన్సో అండ్ నాగ్పూర్ ఆరెంజ్, కొల్హాపూర్ చప్పల్స్. ఈ చప్పల్ చాలా ఫేమస్. I don't know how these people are మీరు యూస్ చేస్తున్నారో లేదో తెలియదు, కానీ షోలాపూర్ చప్పల్స్ అంటే, కొల్హాపూరి స్లిప్పర్స్ అంటే చాలా ఫేమస్ అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆగ్రా పేట మనకు అందరికీ తెలుసు, అండ్ బూజా, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి మైసూర్ సిల్క్, ఇది చూడటానికి చాలా డల్ గా అనిపిస్తుంది బట్ డ్యూరబిలిటీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ గివెన్. అది ఆ యొక్క ఊర్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అనమాట. అండ్ గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి కుచ్ ఎంబ్రాయిడరీ, ఇవి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. మీరు GI అని కొడితే కొండపల్లి బొమ్మలు అండ్ కాంచీవరం శారీస్, what not, you'll be getting lot of examples you'll be getting for this particular GI tags. So ఇది కూడా మనకి IP అండర్లోకి వస్తుంది అని చెప్పడానికి this is what exactly the particular picture. But here the particular points what we have to remember here is there any kind of the legal benefit you have or not? It confers to the particular legal protection. ఎందుకు అన్ఆథరైజ్డ్ యూజ్ ఎక్కడా లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక్కసారి చేస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ ప్రొటెక్షనరీ జోన్. అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ కూడా మనకి ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ కానీ ప్రాస్పరిటీ కానీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పాయింట్స్ విల్ బి గివెన్. సో మీ ఊర్లో మీ ఇంట్లో చేనేత చీరలు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు నేయటం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్టికులర్ సిటీ ఆర్ ద పర్టికులర్ విలేజ్. సో అబ్సల్యూట్లీ దానికి సంబంధించినంత వరకు చేనేత చీరలు ఆ ఊరికి సంబంధించినంత వరకు వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. అలాగే శారీస్, పట్టు శారీస్, సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ జియోగ్రాఫికల్ టెరిటరీ లెవెల్లో మనకు దొరికినటువంటివి మనం సోషియో ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ కింద వీఆర్ బీన్ గివింగ్ అకార్డింగ్ టు ద సోర్సెస్. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇస్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అని అంటే ఇక్కడ మనకి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ విల్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్. ఏంటి అవి అని అంటే బాస్మతి రైస్, నీమ్, టర్మరిక్, ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్ గా వింటూనే ఉంటాం, మనందరికీ తెలుసు కూడా. సో ఇండియాలో మనకి సాంప్రదాయానికి మనం ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్రెడిషనల్ గా ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ కి ఇంకా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం. ఇట్ మే బి అ హోమియోపతి ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అదర్ products which are available for you, or the beautiness what exactly we are using. So traditional knowledge is just passed on one generation to the next, mostly on the particular oral form. Sometimes it may be on a particular writing also we can give.
So it gives you the particular practices, customs, traditions and the informations. సో కస్టమ్స్ లో నుంచి ఏమొస్తుందో మనకు తెలుసు. మనం రెగ్యులర్ గా వాడినటువంటి పసుపు, ట్రెడిషన్స్ లో కూడా పసుపు వాడతాం, టర్మరిక్ వాడతాం, ప్రాక్టీసెస్ లో కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా వాడతాం. దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి అని అంటే 100% ఎన్విరాన్మెంట్, ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్, క్యూరింగ్ డిసీజెస్ కి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అన్డాక్యుమెంటెడ్ గా ఉన్నా కూడా దీన్ని 100% రిసోర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద వీఆర్ ఆల్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. ఇంకా వాట్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ బాస్మతి రైస్. బాస్మతి రైస్ గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా మనకి తక్కువే. కారణం ఏంటి అని అంటే ఇది గుజరాత్ బార్డర్ లో మాత్రమే పండుతుంది. కారణం ఏంటంటే అక్కడ నేల దీనికి కరెక్ట్ గా ఉండటం అనమాట, ద సాయిల్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని మాది అని యుఎస్ వాడు, చైనా వాడు, ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్. బికాస్ ఎందుకనంటే వాళ్ళు మాది అనడంలోని ఒక అర్థం ఏమిటంటే నేను కూడా పండిస్తున్నాం ఎవ్రీవేర్. చైనాలో ఎవ్రీ డూప్లికేట్ ఐటమ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ నా. సో ఆటోమేటిక్ గా యుఎస్ఏ వాడు కూడా పేటెంట్ కి అప్లై చేసుకొని ఆడు కూడా దేర్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ ఫర్ దట్. బట్ ఫైనల్ గా ఇండియా విన్ అయ్యి బాస్మతి రైస్ మనదే అని 100% మనకి రైట్స్ వచ్చాయి. కారణం ఏంటి? పేటెంటింగ్ రైట్స్ మనకు వచ్చాయి. కారణం ఏమిటి అని అంటే అది ఉడుకుతునేటప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి అరోమా ఏదైతే ఉందో దట్ పర్టికులర్లీ gives you the particular benefit and identity of the particular product. సో ఆ దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క కెపాసిటీ లెవెల్స్ ని మనం డిసైడ్ చేస్తుంది. సో 100% ఇట్ ఈస్ అవర్స్. అలాగే నీము మన అనాదిగా మన ఇంటిలో గాని, మన ఊర్లో గాని, మన ఇండియాలో గాని ఎప్పుడు మనం వాడేది నీమ్. అట్లాగే టర్మరిక్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఐ కోట్. సో టెక్నికల్ గా కానీ, సైంటిఫిక్ గా కానీ, ఎకలాజికల్ గా కానీ, మెడిసినల్ ప్లాంటేషన్ కానీ, బయోడైవర్సిటీ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ certain kind of the particular variety of text what exactly we are using. And these particular trademarks, TK will be giving under the particular way of integral identity of local communities where exactly constitute the particular community, social and the physical environments will be given according to the particular knowledge. And at the same time కమర్షియల్ మిస్యూజ్ ఎక్కడ జరగకుండా ఉండాలి, అన్ఆథరైజ్డ్ గా ఎక్కడ జరగకుండా ఉండాలి. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ positive protection will be given to the particular areas where you can give under the particular. So there will be certain kind of the positive and we can have in a defensive way lo kuda untundi. Then ikkada TK products valla em jarugutundi, ee yokka holders ki okkasari manu rights iste there will be certain kind of the particular misuse annedi lekunda avakasam ekku kanapadutundi. And ancient roots lo manaku unnatvanti oral written తాళపత్ర గంధ్రాలు అంటాం కదా, సో అక్కడ మనం చూసినా కూడా యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా మనకు కనపడతాయి. సో ఇవన్నీ మనకు రావటానికి దీని వెనకాల జరిగినటువంటి ప్యారిస్ కన్వెన్షన్, మాడ్రిడ్ కన్వెన్షన్ అండ్ వైపో అండ్ ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా వరకు కూడా జరిగిన తర్వాత టుడే వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దీస్ పర్టికులర్ రైట్స్. This is another point we have to note down. Here you can see the particular turmeric, వేప చూడండి, and these are the particular things where we can have under the particular. ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ప్రొటెక్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ నాట్ కంపల్సరీ అని కొంతమంది అనుకోవటం వల్ల, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేకపోయినా కూడా వీ కెన్ గో ఆన్ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ద పర్టికులర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ని చాలా వరకు కూడా జరగటానికి ఆస్కారం లేదు. సో లీగల్ ప్రొటెక్షన్, సోషియో ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని అవేర్నెస్ చాలా మందికి లేకపోవటం వల్ల కూడా ఈ యొక్క ఐపీ రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా మంది ముందు రావటం లేదు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అండ్ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్, దీని గురించి మనం స్టార్టింగ్ లో మనం మాట్లాడుకునేటట్టు ఫార్ములా, ప్యాటర్న్ ఆర్ ద ఫిజికల్ డివైస్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఐడియా ఆర్ ద ప్రాసెస్, కంపిలేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫార్ములాస్. ఒక ఇండియన్ నేవీ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇండియన్ ఆర్మీ తీసుకోండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సీక్రెట్స్ లేదంటే ఆ స్థావరాలు కానీ అలాంటి వాటిల్లో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి పనిచేయాలి అని అనుకుంటే కనుక 100% కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. చేయలేనటువంటి పక్షంలో చాలా రకాలైనటువంటి నష్టాలు దేశానికే కాదు ప్రపంచానికి కూడా నష్టాలు ఎక్కువ కనపడతాయి. సో కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకోవచ్చు, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్,
కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సోర్స్ కోడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, పర్టికులర్ గా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్స్ లో చూసుకుంటే, అట్లానే అన్పబ్లిష్డ్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్. ఆ ఐడియాస్ ని మనం ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని సీక్రెసీగానే ఉంచాలి, until unless it has been given a monopoly right. Budgets, methods of calculating pending informations, and the particular formulas and the methods, engineering informations, ఎలా తయారు చేస్తున్నాం, everything will comes under the particular ways which is to be. So economical advantage కోసం కాంపిటీటర్స్ కి ఈజీగా సేల్ చేసినటువంటి చాలా మంది పీపుల్ ఉన్నారు. So that is why trade secrets should be protected under the particular way of a particular IP. And here you can see certain kind of the particular trade secrets what we can have it. So trade secrets ko vachinappudu, confidential information ko vachinappudu, you can hear these particular examples also. So KFC gani, Coca-Cola gani, McDonald's gani, meer enta tagala anta tagachu, enta tinala anta tinochu, whatever you want, you can enjoy each and every bit of the particular item, but you don't know the recipe, you cannot ask for the recipe, you cannot identify the recipe. That is nothing but the trade secret. Lekapothe 10 KFC షాపులు వస్తాయి ఒక KFC పక్కనే. So this is nothing but the particular value to the customer, and it just creates an enterprise, especially on the way of competitors లేకుండా provide the particular customers in a beautiful way. అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రెసిపీ, మెథడ్, ఫార్ములా, డిజైన్ ఇవన్నీ కూడా అనుకున్న విధంగా కస్టమర్ కి రీచ్ అవ్వగలుగుతాడు, ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నాడో వాడు. So the particular competitor will be giving the particular instrument orientation will be given according to the source. Now, this is another kind of the last thing what we can have is the design sacks. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. సో డిజైన్స్ appeals by giving అంటే ఐ క్యాచీగా ఉండేటువంటి ఐపీ ఇది. ఒక కస్టమర్ వ్యూజువల్ గా చూసిన వెంటనే కూడా ఫంక్షనల్ కన్సిడరేషన్ లో ఈజీగా మనకు అర్థమయ్యేది డిజైన్ నేచర్. సో దీస్ పర్టికులర్ డిజైన్ విల్ బికమ్స్ అండర్ ద పర్టికులర్ వే ఆఫ్, ఇప్పుడు కోకోకోలా బాటిల్ ఉంది, దాన్ని చూసిన వెంటనే మనం ఈజీగా దాన్ని తాగకపోయినా పర్వాలేదు, దాన్ని క్యాచ్ చేసినప్పుడే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఈస్ కోక్. సో ఇక్కడ వ్యూజువల్ టెస్ట్ అని అంటారు. ఐ మస్ట్ బి ద పర్టికులర్ కస్టమర్ కు ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీ, వ్యూజువల్ టెస్ట్ అంటారు దాన్ని. దీనికి ఒక 5 సంవత్సరాల వరకు కూడా పీరియడ్ ఇచ్చినా కూడా ఈ యొక్క పీరియడ్ ని 1951 లోనే ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డీవియేషన్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. డిజైన్స్ యాక్ట్ మనకు 2000 లో వచ్చినా కూడా ఈ యొక్క డిజైన్స్ యొక్క ప్రయారిటీని అప్పటి నుంచి. సో దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చూపిస్తాను చూడండి. సో మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ కానీ, చైర్స్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్స్ లో ఎవ్రీబడీస్, కొన్ని మార్కెట్ లోకి వచ్చినాయి, కొన్ని మార్కెట్ లోకి ఇంకా రాలేదు, కొన్ని కమర్షియలైజ్ అయినాయి, కొన్ని ఇంకా ఐపీ ప్రొడక్ట్స్ లో కూడా రాలేదు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ టు బి రైజ్డ్. ఇక్కడ మనకి లేటెస్ట్ స్టైలిష్ గాజెట్స్ కానీ, లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి బేసిక్, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నటువంటి మినీ కూపర్ అని ఒక కార్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. దీస్ పర్టికులర్ కార్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇది ఎప్పుడు తెలుసా తయారైంది, దీస్ పర్టికులర్ కార్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో వచ్చిందమ్మా ఇది. సో ఈ కార్ యొక్క ప్రయారిటీ ఏంటి అని అంటే, చిన్నదిగా ఉండాలి, టైనీగా ఉండాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా కూడా ఈజీగా ప్రోడక్ట్స్ మనం తీసుకెళ్ళటానికి ఈజీగా ఉండాలి. సో basic model which has been given to the particular generation. That's the first point. And the second one is a Coke. ఇది కోక్ బాటిల్ ఎట్లా వచ్చింది తెలుసా, ఇది ఒక ఇటాలియన్ యొక్క మెయిన్ డిజైన్ అన్నమాట. సో దీస్ పర్టికులర్ డిజైన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. ఆ ఓనర్ వీడికి ఏం చెప్పాడంటే ఒక ఛాలెంజ్ విసిరాడు, ఆ బాటిల్ పట్టుకున్న వెంటనే డార్క్ లో కూడా అది కోక్ బాటిల్ అని తెలిసిపోవాలి. That's the particular challenge which has been given to the particular person. Then automatically following the instructions which has been given by the boss, he just aimed to design the particular this thing in a particular way. So now Coca-Cola bottle meeku appati nunchi kuda 1915 lo unnatuvanti model. So still we are in a position to go. Now coming to this other part, these are all trendy things which has been going on the internet. And the third point is a bike, scooty anagani lekapothe scooter anagani we'll be having certain kind of an idea kada, are scooter lage undi, ఇది nothing special in this. But ikkada meeku ee bike మీద మీకు ఎక్కితే ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందని అంటే, ఈ స్కూటర్ మీద మీకు వెళ్తే మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అంటే బైక్ మీద వెళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. బికాస్ నాట్ ఓన్లీ ద సీట్,
యూ కెన్ సీ ద పర్టికులర్ ఇంజనీర్ ఫెమిలియర్ గా ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి బైక్ ని కన్స్యూమ్ చేసి చిన్నది చేసి దిస్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ స పర్టికులర్ రైట్స్. సో దాని వలన దీనికి ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ని స్కూటీ మెథడ్స్ కింద కాకుండా బైక్ మెథడ్ కింద మార్చడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగే ఈ యొక్క నైఫ్ చూడండి, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలోనే ఈ యొక్క నైఫ్ గురించి తయారు చేయడం మొదలు పెట్టారు. కారణం ఏంటి అని అంటే ఇది ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా దీన్ని రెండోసారి షార్ప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఎప్పటికీ కూడా అది షార్ప్ గానే ఉంటుంది. అట్లాగే దిస్ వన్ యూ కెన్ జస్ట్ సీ దిస్ ఇస్ ద పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ లాగా. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పర్టికులర్ చైర్, గ్రాండ్ మెథడ్ చైర్. అంటే ఇక్కడ మనం కూర్చున్న తర్వాత చాలా రిలాక్స్ మోడ్ లో మనం ఉన్న తర్వాత 100% you will be in a particular way of knowing what you need to be given. This is especially on the 4 decades అయింది. ఇది ఎప్పటిదో చాలా పాతది, 1950s మోడల్. కారణం ఏంటి అని అంటే ఒక డిజైన్ ని మనం చేస్తునేటప్పుడు ఆ డిజైన్ మెథడ్స్ ని ఎంతవరకు అంటే ఈ కెమెరా యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే పైనుంచి పడిపోతున్నప్పుడు కూడా ఫోటో తీస్తునేటప్పుడు ఈజీ మెథడ్ లో మనకి కనపడాలి. దాట్స్ ద బ్యూటీ. ఎప్పుడుది సార్ ఇది ఈ టెక్నాలజీ లెవెల్లో కాదు, ఎప్పటిదో. సో దీన్ని ఇంకా చాలా సార్లు దిస్ ఈస్ బిన్ రిఫైనింగ్. ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు అపోలోలోని ఈ యొక్క దీన్ని వాడడం కూడా జరిగింది. దట్ ఈస్ అనదర్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ దిస్ థింగ్. అట్లానే ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ద పర్టికులర్ బైక్ రైడర్ అంటే మౌంటైన్ రైడర్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద స్పెషల్ రైడర్ విచ్ ఇస్ బిన్ గివెన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద పర్టికులర్ అదర్ జ్యూస్ మేకర్. జ్యూస్ తీసుకోవడానికి ఇంత కష్టం అవసరమా మేడం అని అంటే ఇక్కడ జ్యూస్ తాగుతునేటప్పుడు ఒక ఇన్వెంటర్ కి షర్ట్ మీద జ్యూస్ పడిపోయింది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఒక్కసారి ఆ పైన పెట్టేస్తే దానంతలో అదే తిరిగి జ్యూస్ దాంట్లో వచ్చేసిన ఈజీగా మనం తాగటానికి, అంటే నో నీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ స్పెషల్ గ్లాసెస్. ఈ స్పెషల్ గ్లాసెస్ ఏంటనంటే ఈ గ్లాసుల వలన మనకేం తెలుస్తుంది అనంటే 100% మనం తాగిన తర్వాత ఎక్కడైతే మనం తాగుతున్నాం ఏదైతే ఇదంతా కూడా క్రిస్టల్స్, రైట్, సిరామిక్ క్రిస్టల్స్ అన్నమాట. ఏ డ్రింక్ అయితే మనం వేసుకొని అందులో తాగుతున్నామో మనం తాగుతునేటప్పుడు ఆ క్రిస్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ డ్రింక్ అయితే మీరు తాగుతున్నారో ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ ఆ గ్లాస్ మీద కనపడుతుంది. సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎ డిజైన్. సో యాంగులర్ సాఫ్ట్ హ్యాండిల్ లో ఉన్నటువంటి ఇది ఆటోమేటిక్ గా దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ వేస్. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మీరు కావాలంటే నెట్ లో వెరిఫై చేయండి. సో మీరు కాఫీ తాగుతున్నారా, టీ తాగుతున్నారా, డ్రింక్ తాగుతున్నారా, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్. దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ. ఇంకా ఇక్కడ షార్పింగ్ నైఫ్ గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే వీల్ చైర్ గురించి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ జస్ట్ గో అన్న పర్టికులర్ దిస్ థింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి యాపిల్ మోడల్స్ ఏ షేప్ నుంచి ఏ షేప్ కి మనం వచ్చిన్నాం. ఇంకా ఇక్కడ ఈ బల్బ్స్ చూడండి, దీస్ బల్బ్స్ దీని కింద మీరు నిలబడితే ఇట్ విల్ గివ్ యూ అవర్ షాడో, అంటే మీ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటేషన్ కరెక్ట్ గా ఇస్తుంది. అలాగే కూడా 3 అప్లికబిలిటీస్ ఐప్యాడ్స్, అంటే ఒకేసారి మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మారటానికి ఐప్యాడ్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి దీన్ని మనకి రేసింగ్ టేబుల్ అని అంటారు. అంటే ఈ యొక్క డిజైన్ నోషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఏంటంటే ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ విత్ 4 సెపరేట్ లెగ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇది ఎటు నుంచి చూసినా కూడా ఒక రకంగా కనపడటానికి ఆస్కారం. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద డిజైన్. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ స్టన్నింగ్ అండ్ ద ఫన్నీ సింక్ వాట్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ హియర్. మన ఇంట్లో ఆటోమేటిక్ గా బాత్రూమ్ లో కూడా ఎక్వేరియం ఉంటే బాగున్ను అనేటువంటి ఫీలింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇది తయారు చేశారు. దిస్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సింక్ వాట్ వి కెన్, మూడీ ఎక్వేరియం సింక్. చేయి కడుక్కోవడానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు లోపల ఫిష్ తిరుగుతుంది అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ఆర్ పర్టికులర్ దిస్ థింగ్ వాట్ వి కెన్ హ్యావ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ డిజైన్స్ వాట్ వి కెన్ హ్యావ్. అండ్ ఇది మనకు తెలుసు ఏ షేప్ నుంచి ఏ షేప్ కి మళ్ళీ మనం తిరిగి వచ్చాం. చిన్న నోకియా ఫోన్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్ వాడుతున్నాం, బట్ అగైన్ we are back to the particular beautiful small tiny designs what we can have. So this is another beauty of the various designs what we are having. Okay, so now I have some kind of recommendations to the particular audience, to the particular people, that formulating the particular IPR policies especially to the various sectors, especially in the particular academic institutions
and we should have a particular what we can say, the IPR cell we should have, and at the same time you should have the train the personnel మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ని కొంతమందిని తయారు చేసి you should give awareness in schools, colleges and everywhere. And the beauty of the particular IP, if you do any kind of an innovation, this is a particular benefit what we are having. And at the same time you have to give certain kind of the access training to the particular patenting information database facilities also to the particular people. And at the same time we should have a consortium to the particular peoples where exactly you need to give. So IPR professionals, Tony, you should have certain kind of the tie-ups, and at the same time professional services also should be given according to the particular people also should be given. So ఇక్కడ మనకి కావాల్సినంత వరకు ఉండేవి ఏంటి అని అంటే రికమెండేషన్స్ మనం ఏ రకంగా చూపించినా కూడా you people have to come with the particular ideas, whatever the ideas you have. See, I gave you an overview of a particular IP. Technical points I did not mention here, because once the particular IP which has been created or been involved by you, you can contact me in the campus or to the email. Then I will tell you why, under what kind of a circumstance the registration process can be taken, whether your particular items can be given under the particular, whether it comes under the novelty law unnaya leda, whether it comes under the particular way of IP law vastunda leda, those are ideas, or patentable copyright law vastunda. These are all things I can clarify your doubts unless we have your own ideas with you all. So these are the particular topics what we can have under the particular. So youngsters, this is the platform where we can have your particular innovations. Please raise up yourself, and self motivation is the best motivation. Whatever the ideas you have, please come with your ideas to the university. University is going to support, the departments are going to support, your professors are going to support to you all, and it will give you the particular identity to your ideas, and it will give you the particular raising ownerships and economical rights to you all, and it will give you in a particular way. So IPR professionals will be there. It will give you the particular professional services by all of us, and it will give you an idea to the each youngster of this particular university, and those are live streaming on the particular YouTube also. So this is from my side. If any queries you have, you can ask me. I'm going to tell you. And over to Asha. Thank you one and all for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you for your valuable sharing of your knowledge, ma'am. Thank you, ma'am. Now the meeting is open for all your doubts. You can ask any of the doubts if you have regarding today's session. Any queries you have, ma'am? Any students, they want to, can I close my PPT? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is anyone? If anyone having some doubts, you can ask, ma'am. Thank you, Sahaja. Ma'am, shall we close the session, ma'am? Yeah. Yes, ma'am. Once again, very good morning and fruitful morning to all the dignitaries present in the meeting and my dear fellow students. I take the privilege to present the oath of thanks of today's session on behalf of the Department of Law and on my own behalf. First of all, I express my gratitude to our beloved Vice Chancellor, Madam Dr. Duvuri Jamna, Madam, for her cooperation, and also extend my heartfelt gratitude to the Registrar SPMVV, Dr. D.M. Mamta, Madam, for his support. I thank the Dean School of Social Sciences, Humanities and Management, Professor T. Bharati, Madam, and the Dean School of Sciences, Professor Nagaraj, Sir, for extending their support and encouraging the students to attend the meeting. And I also thank the Head Department of Law, Professor T. Sita Kumari, Madam, for her support and cooperation. I also extend my heartfelt gratitude to Professor N.B. Chandrakala, Madam, Senior Professor, Department of Law, SPMVV, and a special thanks to Dr.
Yes, Madhuri Paradesi Madam, for the informative lecture on this session. I also extend thanks to Dr. Kanipakam Sunita Madam and Dr. G. Indra Priyadarshini Madam for their support. And I also thank all the heads of departments, different departments of SPMBV for encouraging their students to attend this session. A special thanks to Jyoti Madam, IIC Vice President, and D. Sujata Madam, IIC Convener, and all the other members of IIC for their support and encouragement. I extend my thanks to Nagarjuna sir, Tarun sir, and Shyam sir, and all the staff of Computer Center for the technical support for the smooth functioning of this webinar. Finally, I thank all the students from different streams present in the meeting for their active participation. Thank you all. Thank you once again. Thank you very much. Thank you all for your support and active participation. So if you have any doubts regarding this one, you can contact me. This is my phone number, which I'm giving here. On IP, if you have any doubts. Yeah, this is my email. You can contact me. And so thank you all. I'm leaving. Thank you very much. Thank you, ma'am. Yeah, I gave my Thank phone you, number ma'am. and this one also. So if anybody is interested, anybody wants any kind of doubts, you can ask me on this. You can email me or you can give me a phone number. Thank you.